Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Arise. Bevor wir es vergessen, wir starten mit einer optionalen Unterhaltung. When I get in a tussle, I go full force right at him. Whoever makes the first move wins. I do have to admit, it's quite the spectacle to watch you charge in and go to town on someone during a battle. Yeah, it was actually my old man who taught me to fight that way. The more I lay the beat down on some baddies, the more fired up my fists of fury get. Zephyr taught you? Wow. I guess you really are following in his footsteps. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. As long as I don't get hit, it's not a problem, right? So what you're saying is you're too weak to take a hit. You're not exactly one to talk. What were you two talking about earlier? Earlier? Oh, it was just serious guy talk. You know, the kind that girls don't get to hear. Really? Don't mind him, Rinwell. It's just... well, maybe it is a little difficult to talk about in front of women. Difficult to talk about? Okay, now I really want to hear it. Unless... it's not the creepy sort of guy talk, right? No! Okay, it's not creepy. Okay. As long as you're fighting fit, you can talk about whatever you like. Das war's, wir können weiter. Do you sense one of your friends, Hoodle? Schön hier. We're finally here. Elde, Menancia, the land of green. The place certainly lives up to its name, doesn't it? Yeah, just feel that breeze. It's like night and day compared to Calaglia and Cislodia. Unsullied, fertile land, as far as the eye can see. That's beautiful. Oh, what? Oh, nothing. Just... I was thinking the very same thing. That's the realm capital in the distance. The city of Vicent. A word to the wise before we continue. Elde Menancia has produced more sovereigns over the years than any other. Shion! Guess we should probably follow after her, shouldn't we? Hey, you all right, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is incredible. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters. Is he going to be okay? Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. Elde Menancia. Land des Grüns. Zur Hauptstadt sollen wir. Hier ist die Wiesen. So if I remember right, there are 6 elements of astral energy, and darkness is only on Rena, and light can only be found on Dana, right? Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way, too. Yeah, I bet.
And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to our world. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How could he? Whew! Wow. Can we get down? Wir brauchen unbedingt einen Rastplatz. Ich hatte eigentlich gehofft, hier ist gleich einer. Naja, die müssen wir mitnehmen, die Blume. Vorsichtiger kämpfen. Flying freak! Why can't they just sit still? Can you take care of them? No sooner said than done. Now you see what I can do! Here I come! It's over! We're in the home stretch, guys. What she said? Eyes on the prize! That focus goes double for you, Rob. Me? How come I get singled out? Let the marksman handle this. You're mine! By the Slap! power of water. Swallow blade! Who wants to die next? You're finished! Swallow blade! Sword! Strike! Please now. More for the stock. Looks like we won. Ein Eisenkraut. Verstärkt Verteidigung. Gib's mal Shion. Weil wenn Shion down ist, dann ist die Heilung down, die Wiederbelebung down und letztendlich die ganze Gruppe down. Hallo, was bist denn du für einer? Oh, ich muss mich echt beeilen. Was ist denn? Mein Kumpel wurde schwer verletzt. Sie können sich nicht mal bewegen. Das ist nicht gut. Sind Sie in der Nähe? Willst du damit sagen, dass du ihnen helfen kannst? Shion, Yes! Sie sind gleich davon, weil diesen Weg entlang. Bitte, ihr müsst ihnen helfen. Wir müssen rasten. Wie soll man denen helfen ohne HP? Sorry, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Da unten ist ein Rastplatz. What's this doing here? I hate camping out. Why do you keep staring at me, Shion? Just, what is that wolf on your shoulder? Oh, this thing? I love it! I got it off a street vendor for just 10 gold. I don't know if that's something to brag about. Hey, 10 gold's a bargain if you ask me. Because it wouldn't sell otherwise. It serves no practical purpose. Honestly, I'm surprised you paid 10 whole gold for it. Shut up! But the detail is so lifelike. I think you made a good choice, Law. Really? I have no idea why you wear it over your shoulder, though. I think it looks pretty cool. 87! 88! 89! Oh, shoot! What the? Is the enemy attacking?
Sorry about that. You're not hurt, are you? Law? What on Dana are you doing? What am I doing? Training, obviously. I found these nice and heavy rocks that I decided to strap onto my arms, but I guess I didn't tie them down good enough because they went flying. So you were doing improvised weight training. You and your crazy ideas. I can't help it. If I'm not training, it's easy for me to get anxious. Well, that's fair. Actually, I remember seeing you practicing your forms for some time when we were camping the other day. Yep. No amount of muscle will do you any good if you don't stay on top of your fighting forms. It always feels good when I know I'm still sharp. Sounds to me like you have too much pent-up energy. Don't train so hard that you wind up hurting yourself, Law. I promise you, you're already perfectly strong as it is. No, I'm not. You never know what we'll run into out there. You can never go into a fight too prepared. And that's the truth. Besides, I won't rest until I know that I'm stronger than you, Alphen. Oh, I see how it is. Well, I don't plan on letting you beat me. Maybe I'll add some weights to my sword and practice swinging it. That should help out. Alphen, are you crazy? You're right. This does make for decent training. Good call with the extra weight, Law. Right? Now you get it? Since we've already come this far, what do you say we have a little one-on-one with our rocks strapped on? Hell yeah! I'm down for that! Just give me a second, I'll be all ready to roll. Okay, I'm all set. Let's do this! Take this! I'm just getting started. Our camp is completely wrecked! Go. You two are cleaning it up. Yes, Shion. Okay, jetzt können wir rasten. Kochen. Vielleicht Pilze? Pilze haben wir viele. That turned out good, if I do say so myself. Shion, could we talk a moment? Shouldn't you be resting? I wanted to talk with you for a bit. I don't really want to talk right now. Right. I'll, stop bothering you then. I didn't say you were bothering me. Sorry. Don't take it personally. I'm just not used to being around other people, so I don't really know how to chit-chat. Well, for a start, you let your guard down a little. Hey, here's a thought. What if you tell me about your childhood? What with my thorns and all, I didn't really have one. Not to speak of, anyway. Although, I guess I did have one friend. Who was it? A really old doll. Oh. When I was a little girl, the doll was the only thing I could touch and hold without worrying about my thorns hurting it. I would do things like dress it up or sit it on my lap when I was eating. The two of us were practically inseparable. Can I ask something? Is it about the fact that I played with dolls? No, it isn't. I only wanted to ask who gave you the doll in the first place. I don't remember. It was a long time ago. Where is it now? I had to leave it behind when I left Lenegus. I didn't have a choice. Most likely it's long gone at this point. Du hast jetzt eine tiefere Bindung zu Shion. Cool. You go ahead and sleep. I'm going to grab another bite to eat first. Come on, guys. We've got lots to do. Oh ja, ich hoffe, die sind noch zu heilen da. Oh.
Wow, das ist Wahnsinn. Es tut nicht mehr weh. 5 Eier haben wir bekommen. Meine Wunden haben sich geschlossen. Ihr habt mich gerettet. Bitte lasst mich euch danken. Bestienschwanz mal 2. Dort in der Richtung ist noch jemand. Würde es dir was ausmachen, ihn dir anzuschauen? Nur anschauen? Ja, du wirst sehen, was ich meine, wenn du ihn findest. Behandle den verletzten Dichter. Dieses warme Licht, ist das etwa Muscheltentakel? Cool. Oh, gute Güte. Was für Zauberwerk ist das? Seid ihr etwa Wunderheiler? Nur ein Heilungsart? Nein, hier ist mehr als nur ein Heilungsart am Werk. Ich spüre Mitgefühl in dieser Energie fließen. Mitgefühl mit einer winzigen Prise Einsamkeit, gar innere Leere. Er hat dich durchschaut. Warum stimmst du ihm zu? Mach weiter so, ich heile dich nächstes Mal nicht, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Tut mir leid, mein Fehler. Oh, so fühlt sich also wahre Glückseligkeit an. Hältst du endlich mal die Klappe? Wie hast du dich überhaupt verletzt? Hat dich ein Zügel angefallen oder so? Ja, das fast so war es. Eines dieser niederträchtigen Biester hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen und meine Freunde verletzt. Und als ich mich fliehenden Fußes von dannen machen wollte, bin ich böse gestürzt. Just great. Aha, der Zugel hat dich also gar nicht erwischt. Wo ist er jetzt hin? Ist er weg? Es scheint so. Nachdem ich das wildeste Gebrüll aus meiner Kehle entließ, das ich aufzubringen vermochte, muss er entsetzt geflohen sein. Naja, pass auf deinen Reisen auf dich auf. Wir sehen uns. That can't be. Halt ein, geh noch nicht. Ich bin ein Minnesänger, der viele Geschichten über diese und unsere flüchtige Welt zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarten. Hat's einen Grund, dass du das mit uns teilen wolltest? Alsbald sich unsere Blicke begegneten, spürte ich, dass ihr beiden wahrlich besonders seid, ganz anders als die übrigen Seelen dieser Welt. So giert es mich, mit eigenen Augen zu erhaschen, wie sich das reiche Tapet der Gefühle, die euch gemeinsam sind, dereinst entfaltet. Nice. Warum nicht? Ich heiße Alfen. Hey, geh auf diesen Spinner nicht noch ein. Very well. Ein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. So sind unsere Schicksale von nun an verwoben. Und bescheiden, dass wir uns wiedersehen. Bin gewiss, dass die Dinge von hier an nur noch dramatischer werden. Ich freue mich auf den Tage, an dem sie unsere Pfade erneut kreuzen. Und damit muss ich Lebewohl sagen, es durstet noch andere nach dem betörenden Klang meiner Stimme. Adios, vaya Candana. Oh, cool. Verbesserte Heilungsart. Heilender Kreis. Oh. Überlimitverlängerung. Schnellere Eilwiederherstellung. Oh, das sind ja lauter gute Sachen. Wir machen auf jeden Fall den heilenden Kreis als nächstes. Maybe we should have left them alone. Thanks, Shion. Why are you thanking me? So, dann gehen wir mal zu denen hier. Die Wumsel. Not today. Slap. Dragon Swarm. We got fires. This ends now! Consider yourself finished. See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? One more.
I need to be stronger. Okay, sollen wir noch mal rasten? Quatschen wir mal mit ihm hier. Wenn ihr diese Brücke überquert, gelangt ihr ins warme und sonnige, edle Menancia. Und wenn ihr den Berg erklimmt, kommt ihr ins kalte Sislodia. Was hast du Schönes? Der hat Pfirsichgelee. Der hat Orangengelee. Der hat Orangengelee. 3000 kostet es aber. Aber es ist jetzt ein gutes Gefühl zu wissen, dass man das jetzt auch kaufen kann. Das ist so dann immer der Notfall Arschretter. Sugelpanzerrüstung, Sugelpanzerkleid. Die brauchen wir. Erwarten und ausrüsten. Zack. Dann haben wir jetzt die beste Ausrüstung. Da muss man so ein Orangengelee kaufen. Jetzt schauen wir mal, ob wir welche finden. Nicht, dass dann welche liegen bleiben. Weil wir zu viele haben. Was für Waffen hat er denn schon? Oh, neue schöne Waffen. Titanarmschiene brauchen wir. Und einen Granitzahn. Beziehungsweise oder. Der Rest ist alt. Tonfragment haben wir auch nicht. Das können wir aber machen. Schwarzdorn. Das nicht, das können wir machen. Oh, ein Knochen fehlt. Aber die gehen. Kaufsturz das alte Graffel dann ab. Matrosenbluse. Die brauchen wir nicht mehr. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Schwarze Onyx. Ich muss sogar noch mit einem machen. Kannst du Onyx aufwerten? Nö. Gute Reise, wo auch immer das Leben euch hinführt. Have you guys checked your equipment lately? Aber die HP nochmal vollkommen. I'm curious. You do any training, man? Not really. Can't say I have a specific routine. So it's just raw talent for you, huh? It might just be because of how hard the Renans worked me. If you want to train, I'll join you. Really? All right, let's do it! Nichts zu quatschen, dass dieses nächstes wäre Rinwell dran. Rinwell, mind if we chat a little? Good night. Another day, another Gald. Da waren wir auch noch nicht. Hier rum. Ah, ein Angelplatz. Da oben ist er.
Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Rote Tropenhaarspange haben wir bekommen. Maybe something's going on in the forest. Oh, zum Eulenwald sollen wir. Okay, beim nächsten Schnellreisepunkt. I think Hoodle senses something. Die Gegenden waren jetzt ein bisschen ausladend, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin sollen. Schnellreisepunkt hätten wir zwar, oder? Aber hier ist ja auch wieder eine Eule. Nehmen wir die zuerst noch mit. Die finden wir bestimmt. What is this? No holding back. 2 Keiler. This'll be a piece of cake. Iron coming through. Rising Wyvern! Dancing flame. Release. Swallow If they rush you, you gotta Wow. jump for cover, okay? Die sind heftig. Jetzt ist er aber sauer. It's over! I'm only getting started. Dance in the wind. Dragon Swarm! Swallow Blade! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! The true power of the blazing sword. It's only as strong as the one who wields it. You truly mean that? Thank you. Just great. Es sind so viele Zugel. Vielleicht sollten wir sie meiden. Guess. Nee, ich würde sagen, wir bekämpfen sie. Damit machen wir müde Muskeln munter und vertreiben die trübe Stimmung, die ich gerade habe. Außerdem wissen wir alle, dass meine einzige Qualität diese Fäuste sind. Ich muss in Bestform bleiben, damit ich niemanden in den Stich lasse. Great. Okay, wenn du meinst, packen wir es an. Kampfserienbonus. Nach Kämpfen sammelst du abhängig von deinen Kampfpunkten einen Bonus. Der Gesamtbonus wird unter der Karte angezeigt. Steigt er, erhältst du mehr Erfahrung, findest bessere Objekte und triffst häufiger auf seltene Gegner. Der Bonus nimmt mit der Zeit ab. Let's dispose of the trash. Wo kommt die jetzt wieder her? I can carve through armor. Flash! You're mine! It's on! Swallow Blade! Here I come! Ignite! Do it! Chill. This ends now. Consider yourself finished! See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Do it. This ends now. Consider yourself finished! Gibt immer noch genug zu beseitigen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. What? Dawn. Slash! Rising Wyvern! Now it's Not good! in your dreams. Mirage! Flame of fury. It's a duel of the arts. I'm not done! Do it. Astral energy. Full throttle. We did it! Mann, du hattest recht. Ich bin froh, dass wir all diese Zügel in den Garaus gemacht haben. Das war es echt wert. Ja, oder? Selbst bei den Zügeln, mit denen man Schwierigkeiten hat. Wenn man nur weiterkämpft, schafft man es irgendwann. Das war eine Quest, cool. Wieder erwachter Silberwolf. Ermöglicht es dir einmal zu springen, während du in der Luft bist. Oh, cool. Doppelsprung. I can feel my power growing! Geh mal zu Low. Kannst du jetzt doppeln? Ne, wahrscheinlich im Kampf. Da war aber jetzt Winwell dran, glaube ich. Also ich habe vergessen zu wechseln.
Ich wechsle jetzt in jeder Folge den Hauptcharakter. Dann mixen wir immer schön. Okay. Tja. Wohin? Oh, schön. Ein Flüsschen. No choice. Swallow blade. Here's the evil. Rising wyvern. Eagle saw. There's a heal. Swallow blade. Dragon pissed on. Big Ignite. That's the spot. Sleep You're now. mine. Slash. More Swallow blade. Talon hurricane. Slash. I'll pick you all off. An astral bot. That's my cue. Here's the evil. Shut him down. You know, Law, fighting really makes me realize. Makes you realize what? Maybe thinking too much gets in the way sometimes. Get toasty! Bird strike. Those bombs of yours are amazing! Who needs a gun when you can send them flying? Was macht Hey, der would you look Karren at hier? that? Green as far as the eye can see. I think even the Zoogles look a little fuller than they usually do. They're still Zoogles, just on a fuller stomach. Don't forget, this is enemy territory we're in. Do you sense one of your friends, Hoodle? Cool. Durch den Hudel binden. Hudeldudel. Was ist das? Eisenkraut. Benutzen wir gleich. Verteidigung. There's nothing here. It doesn't even connect to Vicent. Nope. Let's quit wandering around and get back to work. Das war wohl ein Wink, dass wir hier abhauen sollen. Aber wo ist, da ist der Hudel, ich sehe ihn schon. Hudeldudel. Kicherbrille. Und ein Verletzter. Maybe something's going on in the forest. Oh, ihr habt mich gerettet, danke. Als die Sugel mich vor sich hertrieben, dachte ich schon, mein letztes Stündlein hat ihr geschlagen. 10 Tomaten. Cool. Let's dispose of the trash. Swallow blade. Rising wyvern. You're mine. This one's mine. Dragon swarm. In the wind! Rise this one's all mine. Photon Chill! This ends now! Consider yourself finished. See you continue on in that vein. Yes, my lady. Something you wanted to say? Wow. Du Sau. Swallow blade. Rising wyvern. Radiant light!
You're finished! Law, get toasty! Bird strike! Radiant here! Lightning Thrust! Do it! Swallow blade! Dance in the wind! Air thrust! So, hier sind wir einmal im Kreis. Die Ebene haben wir geklärt. In der Mitte irgendwas Besonderes? This hill. I'm sensing a stronger concentration of astral energy around it. Oh, does that mean there's treasure buried underneath here or something? Who said anything about treasure? Da kommt bestimmt noch was. Die Ebene ist ja bestimmt nichts für... bestimmt nicht umsonst hier. Gehen wir mal wieder zurück. Und erkunden diese Region etwas weiter. I think Hoodle senses something. Da muss auch noch ein Hudel sein. You okay? You made a weird sound. Sorry. I was just thinking how amazing this view is. What's the matter? Haven't you ever seen mountains and fields before? Actually, now that I think about it, it's not every day we get to enjoy views like this. You too? Yeah. Calaglia has rocky landscapes, but the terrain here is completely different. Like, you see that mountain over there? Doesn't it look like a big wave that somebody turned into stone? Right? And those ones look like the horns or claws of some giant monster. I'm surprised they managed to stay up. Yeah. Just be thankful we don't have to pass under them. Actually, They won't come tumbling down that easily. You sure about that? Menancia harvests earth energy, which explains why the topography is so varied here. It's also why those rocks are bound to be sturdy. So all that astral energy is also what makes this realm look so lush then? Does astral energy really have that much of an impact on the land? Yeah. Is that why even that mountain looks the way that it does? The stronger the energy is, the greater impact it has on lots of things. So yes, like a great big fire. but these imbalances are too pronounced to be nature's work. It's not how Dana would otherwise naturally look. If it's not natural, then you mean all of this is the Renan's doing? When you put it like that, even something as nice looking as this starts to feel wrong. So, ich wechsle jetzt die Folge. Bisschen Überlänge haben wir jetzt auch schon wieder. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Alles Gute von eurem Spieli. Ciao.